Mrs. Malath to wave and say hi. This will be, we're recording now. Okay, ahora quiero dejarles saber que vamos a empezar a grabar. Quiero que la señora Mayla diga hola con su mano. So this is Mrs. Malath. Esta es la señora Mayla. And we had Mrs. Price. Mrs. Price, you want to Esta wave es señora hi? Price. Por favor, señora Price, diga hola. And our next teacher is Miss Catania. Nuestra siguiente maestra, la señora Catania. Good morning. My name is Cassandra Catania. Buenos días, mi nombre es Cassandra Catania. This will be my 10th year teaching. Este va a ser mi 10º año enseñando. I taught kindergarten for 9 years He enseñado kindergarten por 9 años and 6th grade for 1. y el 6 grado por un año. En 6º grado enseñé. I'm really excited about working with all of you this year. Estoy bien feliz de poder trabajar con ustedes este año. I'm in the process of sending all of my parents an email. Estoy en el proceso de mandar a los padres a un correo electrónico. So you will be receiving that shortly. Ustedes van a recibir muy prontamente. And again, if you have any questions or concerns, please email me. Okay, si tienen alguna preocupación o pregunta, por favor, manden un correo electrónico. And I look forward to actually seeing you in person one day. Dice que espero verlo todos ustedes en persona un día. Our next teacher is Mrs. Makowitz. Nuestra siguiente maestra es la señora Makowitz. Good morning, everyone. Hola a Welcome todos. Welcome to kindergarten. Bienvenido para kindergarten. My name is Renee Makowitz, and this is my 4th year teaching kindergarten at the ELC. Dice, mi nombre es Renee Makowitz, tengo 4 años enseñando en kindergarten en la escuela ELC. I look forward to working with all of you Espero and trabajar con todos ustedes, making this a positive experience for your children. haciendo esta experiencia positiva para sus niños. If you need to contact me, you can contact me through email, Si me tienen que contactar, me pueden mandar correo electrónico through the class tag app. por la aplicación que le envié en la aplicación de la clase. And when school starts, by phone, and I'll be available for you whenever. Y cuando la escuela empiece, me pueden contactar por teléfono. Yo estoy disponible para ustedes cuando necesiten. Our next teacher is Mrs. Stefanik. La siguiente maestra, señora Stefanik. Good morning. My name is Mrs. Stefanik. Buenos días, mi nombre es señora Stefanik. This will be my 16th year teaching kindergarten. Este va a ser mis 16 años enseñando en kindergarten. I'm very excited to meet everybody. I can't wait to meet everybody in person, but while we're doing this, I can't wait just to meet everybody and hope we have a great year. Dice que estoy feliz de conocerla a todos y espero verlo en persona. Mientras hacemos así, estoy emocionada en verlo a todos. I will be sending an email out to my parents shortly. In that email, you will get my email address, all my contact information. Que dice ella que le manda un correo electrónico a los padres muy prontamente y en ese correo van a ver su información y su contrato de emergencia, de informaciones también. And I look forward to working with the parents. Y espero trabajar con los padres. I'm trying to find our next teacher. I hope all our teachers have their webcams on. Dice, estoy tratando de conseguir otras maestras. Espero que la maestra tenga la cámara encendida. Frumpkin's right there. Where? On the top. Okay, our next teacher is Miss Frumpkin. Miss Frumpkin, if you can unmute yourself. Nuestra siguiente maestra, señora Frumpkin. Hello, my name is Ms. Frumpkin. Buena. Hola, mi nombre es la señora Frumpkin. I have been teaching kindergarten, this is my 15th year. He enseñado kindergarten por 15 años. Este es mi 15 años. I know this isn't the traditional start to a school year, Yo sé que esto no es una tradición de cómo empezar el primer año, but I look forward to working with you as a team to do the best for your child. pero espero trabajar con ustedes como equipo para el mejor de su hijo. And I just want to show you, I got a brand new puppy. This Quiero is enseñarles Makowitz. que tengo un perrito nuevo. Oh my God, that puppy is so cute. Ese perrito está bello. So if you hear her snoring, my apologies. She's tired. Okay, si escucha que está roncando, está cansado. So anybody who gets Miss Frumpkin as a teacher, make sure you ask her how the puppy is. Todo el que tenga la maestra Frumpkin de maestra, pregúntele cómo está su perrito. All right, one more time. We have Miss Frumpkin. You want to wave? Otra vez tenemos señora Frumpkin, diga hola. Mrs. Malath. La señora Mayla.
Mrs. la Makowitz, señora Makowitz, Mrs. Stefanik, la señora Stefanik, Miss Catania, señorita Catania and Mrs. Price. y la señorita Price. I think I got everybody right. Creo que tengo a todos, ¿verdad? Next, I'm going to introduce you to our nurse, Mrs. Lemoncelli. Hi, good morning, everybody. I am Tammy Lemongelli. I look forward to this school year. We're going to get through this with positive thoughts. And if you have any questions or concerns, you could feel free to call me at the school and leave a message or email me at our district website. Ok, dice la señora Limongelli, la enfermera de la escuela, dice ya que vamos a empezar esto con positividad. La pueden contactar a su correo electrónico si tienen preguntas o preocupaciones. Okay. Right now, I'm going to share my screen and talk to you about some of the things that the parents absolutely need to know. Ahora mismo le voy a enviar o enseñar mi página o mi ventana para que ustedes vean cosas que tienen que los padres saber. Okay, the first thing is everybody really needs to know that this web address exists. Okay, la primera cosa que tienen que saber, que todos los padres tienen que saber que esta página de internet existe. www.hasdk12.org/K. www.hasdk12.org/K o rayita K. Yeah, please write this down and keep it with you. Por favor, escriba eso y manténgalo con usted. This is the invitation to this Zoom meeting right here. Esta es la invitación de la reunión de Zoom que tenemos. But after today, this is going to go away because the orientation is over. Okay. Después de hoy, esa parte de la invitación de hoy se va a quitar. And this is what you will see. Y lo siguiente que sigue es lo que usted va a poder ver. The link to the video for the orientation will be right here. Okay. El enlace de la orientación del video que estamos haciendo en este momento va a estar en esa parte. So if you know anybody who isn't here, please tell them to click on this. It'll be a YouTube link. Si usted no conoce, si conoce a alguien que no pudo estar aquí hoy, por favor dígale que vaya a esta página y escoja la grabación para verla en YouTube. The next thing is I want you to be aware of is how we're serving breakfast and lunch. Quiero que también hablar con ustedes cómo van a servir el lonche y el desayuno o So, comida. You can click the link that says breakfast and lunch. Usted puede escoger el enlace que dice desayuno y almuerzo. Breakfast and lunch will be served on Tuesdays and Fridays. Los desayunos y el almuerzo va a ser servido los martes y viernes. You would come to the school at 10:45 a.m. to 12:30 p.m. Porque va a venir a la escuela a 10:45 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Anytime between 10:45 and 12:30. Cualquier hora en ese tiempo, de 10:45 de la mañana a 12:30 de la tarde. And these are the schools that are serving breakfast and lunch. Okay, y estas son las escuelas que van a estar sirviendo el desayuno y el almuerzo. So if you're closer to the Career Center than you are to Hazel Township, you can go to the Career Si Center. usted está cerca del Ejército Township o Learning Center o el Career Center, puede ir a esa escuela. You will get breakfast and lunch for 3 days. Le van a dar el desayuno y almuerzo por 3 días. Tuesday will be for Tuesday, Wednesday, Thursday. Los lunes o martes, perdón, va a ser para martes, miércoles y jueves. And then Friday you would have for Friday, Saturday, Sunday. Y los viernes Monday. van a ser para sábado, domingo y lunes. And it's breakfast and lunch. Va a ser desayuno y almuerzo. If you are going to take advantage of the breakfast and lunch, you must have your student ID and the name. Okay, si va a venir a buscar el desayuno y el almuerzo, tiene que tener el identificación de estudiante de su niño. Every student will have a student ID and obviously their name. Okay, todos los niños, estudiantes, tienen una identificación de estudiante y también tiene que tener su nombre, obviamente. And I'll show you how to get your student number. Y le voy a enseñar cómo buscar el nombre de almuerzo de su hijo. Very important, parents, is for us to have your contact information and your email. Muy importante, padre, es de nosotros saber su información de contacto y su correo electrónico. Please make sure when you get in touch with your teacher
that you give them your email address and you give them your correct phone number. Por favor, cuando se contacte con su maestro, asegúrense de darle su nombre, su número de teléfono correcto y su información de correo electrónico correcta también. Now, we met the teachers, so you're probably wondering, how do I know which class my child is in? Okay. Yo tuve la maestra, me imagino que usted está preocupado en saber en qué clase está mi hijo. You would come to this page, hasdk12.org/K, Usted va a entrar a esa página, hasdk12.org/K, and click on this link. It says Kindergarten Class Lists for HTEL. y escoja el tercer enlace que dice lista de kindergarten de la escuela Learning Center. It'll show the student's name, Te va a enseñar el nombre de su estudiante, the homeroom number, el nombre del salón de clase and the homeroom teacher. y el nombre de la maestra. So those students who saw Mrs. Makowitz, you will all be in Mrs. Makowitz's Esos class. niños que vieron la maestra Makowitz, todos están acá, esos son los que van a estar en la clase de la maestra Makowitz. These students will be in Mrs. Malath's class. Ese siguiente estudiante van a estar en la maestra Mela. These students will be in Miss Frumpkin's class. Esta clase va a estar en la maestra Frumpkin. Remember, boys and girls, if you're in Miss Frumpkin's class, you got to talk to her about that puppy. Acuérdense, niños, que están en la clase de la maestra Frumpkin, pregúntame por su perrito. And as soon as everybody's back, I'm going to allow her to bring that puppy in the school. Cuando todos los niños lleguen a la escuela, les voy a estar a permitir que traiga el perrito aquí a la And escuela. we'll get all the kindergarten kids together and we'll show them the puppy. Vamos a montarle todos los niños de kindergarten al perrito. And Miss Frumpkin will show everybody all the tricks that he knows. Y Miss Frumpkin le va a enseñar todos los truquitos que sabe el perrito. These are the students in Miss Catania's class. Estos son los estudiantes de la señora Catania. These are the students in Mrs. Stefanik's Estos son los class. estudiantes de la maestra Stefanik. These are the students from Mrs. Price. Estos son los estudiantes de la señora Price. And the way I know I went fast, but the way you find this list is go to hasdk12.org/K. Yo sé que estoy muy rápido, pero la manera más fácil de encontrarlo es entrando a la hasdk12.org/K. And click on kindergarten class at HTELC. Entonces coja el tercer enlace que dice lista de kindergarten de la escuela Learning Center. Now, if your child's name is not on the list, Si el nombre de su niño no está en la lista, then you need to do this. You need to either call the school tiene que llamar a la escuela or go to that address, www.hasdk12.org/question. Ok, entonces vaya, o si no, vaya a la página de internet que dice www.hasdk12.org/QUESTION. I just want to make this bigger because this address is real important for everybody to Lo voy a have. hacer más grande porque esta dirección es muy importante que todo la tenga. Everything that we talk about will be here. Todo lo que vamos a hablar hoy va a estar en la siguiente página de internet. And while we're at it, let me give you my contact information. Y ya que estamos añadiendo, déjame darle mi información de mi contrato de información. That's my email address. Ese es su correo electrónico que es latelap@hasdk12.org. And my name is Phil Latella. I'm the principal from the Early Learning Center. Y su nombre es el señor Phil Latella, que es el principal director de la escuela Learning Center. If you do email me, the only thing I would ask is you tell me what grade and what school your child attends. Si manda correo electrónico, por favor, asegúrese de poner el grado y la escuela que su hijo asiste. I have 2 schools, so sometimes parents email me just thinking that I'm only at that school, so I really need to know what school you're from if you email me. Yo tengo 2 escuelas y quiero saber exactamente, muchos padres piensan que estoy en una sola escuela, pero tengo 2. One thing about our school I want you to know is that we really care about the kids. Lo que quiero que sepa de nuestra escuela es que a nosotros sí nos importan los niños. And we're going to work really hard to make it fun and interactive, and we're going to work together and get through this. Y vamos a trabajar de que sea divertido e interactivo, vamos a trabajar juntos. Okay, now we're going to go back to that web page. Ahora vamos a ir de nuevo a la página principal.
Okay, let's talk a little bit about computers. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de computadoras. Every single student in the district who needs one will get a computer. Todos los niños, los estudiantes del distrito escolar que necesiten una computadora, les van a dar una computadora. We purchased enough for every student in the entire district. Compramos suficiente para cada estudiante del distrito escolar. Here's the problem. Aquí está el problema. There is a nationwide shortage of computers. Es algo nacional que están cortos haciendo computadora. The federal government gave school districts money to buy these computers. El gobierno federal le dio dinero al distrito escolar para comprar computadoras. So districts throughout the United States are ordering computers. Distritos escolares del Estados Unidos completo están ganando computadoras. And because of COVID, there's a huge backlog. Y como COVID están bien atrasados. When a factory worker gets COVID, they shut the factory down. Si un empleado de una factoría le dio el virus o el COVID, completamente cierran esa factoría. So they shut that factory down for 14 days. Cierran la factoría por 14 días, They come back. regresan, They work a couple of weeks. Somebody else gets COVID and they shut it down again. trabajan otro par de semanas, otra persona le da el COVID y otra vez cierran las factorías. So we do have a shortage. Realmente estamos bien atrasados y cortos. We have about 12,000 students. Tenemos alrededor de 12,000 estudiantes. We have about 5,000 to give away, 5,000 computers to give away. Tenemos alrededor de 5,000 para dar. So there'll be 7,000 families that do not get a computer at the start of the year. Puede ver que haya 7,000 estudiantes que no reciban computadora al principio del año. So please understand, there's Por favor. going to be 7,000 people that don't get a computer. Por favor, entiendan que van a haber 7,000 estudiantes o personas que no van a recibir computadora. So how we decided to distribute the computers are, first of all, special needs students. All special needs students will be first. Lo que estamos haciendo entonces, decidimos que estudiantes especiales van a recibirlo primero. By state law, they have to. Para el estado de la ley de estado necesitan primero ellos. All ESL, Todo inglés como segundo idioma. level 1 and level 2 will get a computer. Nivel 1 y nivel 2 va a recibir computadora también. Again, that's by state law that those two groups of people will get a computer. Esas son una ley del estado que esas primeras personas reciben computadora primero. Once we distribute those computers, Después que distribuimos esta computadora, we have to look at how many families have more than one student. tenemos que investigar o chequear cuántas personas tienen más de un estudiante. Then those families will get a computer Entonces, esas personas van a recibir una computadora until we're out of them. hasta que entonces terminemos de las 5,000 que tenemos primero. At which time, there's nothing we can do. Nada más podemos hacer en este momento. But you could access the online learning through your phone. Usted puede accesar para la línea en línea, aprender de línea por su teléfono, Through a tablet tableta or a computer you have at home. o computadora que tenga en la casa. Next thing is book distribution. Lo siguiente es la distribución de libros. Let me share a different screen. Okay. Déjame compartir la diferente página o pantalla. We are going to distribute the books Vamos a distribuir los libros on August 31st agosto 1 from 12 until 4. de 12 a 4. And we're going to distribute the books on September También septiembre 1 1st from 12 until 4. de 12 a 4 también. So during those times, you would come up to the school and the tables will be set out, a table for kindergarten, first grade, and second grade. Durante esos días y esas horas van a estar seteadas o preparadas mesas de grados como kindergarten, primer grado y segundo grado. There'll be a stack of books for every student. Van a haber libros para todos los estudiantes. Students who are issued a computer will get a phone call. Estudiantes que tengan su computadora va a recibir una llamada. And you will come on August 31st from 10 to 12. Y te va a venir aquí a la escuela agosto 31 de 10 a 12. And you can pick up your books at that time as well. También puedes recoger su libro igual que su computadora en ese tiempo también. I know we're not making a lot of friends with this, Yo sé que no todo el mundo está feliz con esto. but please understand, this is not the district's fault. Por favor, entienda que esto no ha sido culpa del distrito escolar. I love to jump up and down and blame the district, Me gustaría culpar al distrito escolar. but honestly, this is just nobody's fault. Honestamente, eso ha sido algo que nadie tiene la culpa. When you receive your books,
Cuando usted reciba sus libros, you're going to receive a paper va a recibir un papel también, that looks like this. que va a ser igual que este. This is real important that you keep this paper and you understand it. Quiero que por eso es muy importante que tenga ese papel o esa página y lo entienda. The paper will have your child's name on it. El papel va a tener el nombre de su niño encima, They'll have their grade. va a tener el grado, It'll have your child's email address. va a tener el correo electrónico de su hijo también. I want to spend just a couple of minutes on this email address because parents, very important. Que voy a tener un minuto explicando acerca del correo electrónico. Your child's email address consists of two parts. Okay. El correo electrónico de su hijo consiste en dos partes. Their username. Su nombre de usuario. Every single child's username will be different. Cada nombre de usuario de cada niño va a ser diferente. And then the @hasdk12.org. Y entonces después va a estar @hasdk12.org. So everybody is muted. I don't hear any background noise. It's real important that parents understand what I'm saying right now. Esto es muy importante que por favor que todos los padres entiendan lo que voy a decir en este momento. On the paper, like I said, you're going to receive, your child will get an email address. Como dije anteriormente, en esta hoja te va a recibir el nombre de usuario de su hijo con su correo electrónico. And the email address is broken down by username and the El @hasdk12.org. correo electrónico va a estar partido en dos partes. El nombre de usuario de su niño y la siguiente parte va a ser la @hasdk12.org. Parents really need to understand the difference Padre, por favor, quiero que entiendan la diferencia. because you're going to be asked to log in using different portions of the username. Okay. Porque le van a pedir que haga inicie sesión diferentes porciones de su correo electrónico. When you log on, Cuando usted salga, sometimes you're going to have to log on with the whole email address. muchas veces va a tener que entrar, con completamente correo electrónico. Other times you will be asked just to log on with the first portion of it. En otras veces solamente le va a preguntar que solamente inicie sesión con la parte principal de su correo electrónico. The next part is their password, La siguiente parte de contraseña o clave. and then you'll have your child's homeroom Y también va a tener el salón de clase de su hijo and the teacher's name. y el nombre de su maestra. So please keep this paper. Por favor, ese papel lo guarda con usted siempre. Well, I told you you're going to have to log on. Le dije que tiene que hacer sesión. And you might be thinking, log on to what? Quizá usted piensa iniciar sesión en qué. You're going to need to log on to Microsoft Teams Tiene que iniciar sesión en la aplicación Microsoft Teams. because Teams is where we're going to deliver the instruction. Microsoft Teams es la aplicación donde vamos a enseñar nuestra clase o instrucciones. Just like we're having a meeting right now, your child will have a meeting every day with their teacher. Así como tenemos un meeting en estos momentos, su niño va a tener una reunión todos los días con su maestra. But they're not going to use Zoom, they're going to use Teams. Pero ellos no van a usar la aplicación Zoom, van a usar la aplicación Teams o Microsoft Teams. And I'm sure you're thinking, well, okay, how do I log on to Microsoft Que me Teams? imagino que están pensando, ok, ¿cómo yo puedo iniciar sesión en Microsoft Teams? You're going to come back to this webpage, hasdk12.org/Teams. Van a entrar en esta página que es hasdk12.org/K. And come down here to where it says, click here to learn how to access Microsoft Entonces Teams. va a escoger el enlace número 6, dice cómo usar o aprender cómo usar Microsoft Teams. Because people access the internet differently, Porque diferentes personas accesan internet diferentemente. there's not one way for me to show you how to log on. Es no solamente una sola manera de yo poder enseñar a usted cómo hacer sesión. So if you log on to the internet with a phone or tablet, you click here. Si usted va a usar a internet o accesar por una tableta o un teléfono, escoja el primer enlace. And this is a video that'll explain to you how to log on to Teams. Este va a ser el video de le enseña a usted cómo iniciar sesión en la aplicación Teams. This is the same video in Spanish. El enlace número 2, el siguiente es el mismo video, pero en español. If you have your own personal computer at home, Si tiene su computadora personal en casa, then you're going to click on this link. entonces va a escoger el siguiente enlace que es el número 3. And it's the same link in Spanish. El enlace número 4 es el mismo enlace en español.
And if you're one of the lucky ones right off the bat that get a computer, Y si usted es un afortunado que le dan su computadora en la escuela, you're going to access Teams through this link. entonces el link número 5 va a acceder acá. Accessing Teams is different on a phone and a tablet Para acceder a la Microsoft Teams es diferente en el teléfono y la tableta, as it is on a personal computer, también es diferente en la computadora personal as it is on a district y computer. también es diferente a la computadora que da la escuela. But once you're in, Pero como están dentro, it's all the same. todo es lo mismo. Let me just give you a quick sampling of what Teams will look like. Le voy a dar un pequeño ejemplo de cómo va a lucir la aplicación Teams. So you will access Teams by going to hasdk12.org. Usted va a accesar a Teams entrando a la página de internet que es hasdk12.org. You don't have to write this down No tiene que escribirlo en este momento. because everything I'm showing you will be in the video nice and slow. Todo lo que le estoy mostrando en este momento va a estar en el video bien y más lento. I just want to give you an example of what Teams look like. Solamente quiero dar una idea más o menos de cómo luce la aplicación Teams. So you would click on Office 365. Va a escoger la aplicación Office 365, I'm going to sign out. que voy a seguir. When you click on Office 365, Cuando usted coja Office 365, it is going to ask you to sign in. le va a pedir que inicie sesión. Remember I told you that there's two ways to log in? Recuerda que le dije que había dos maneras de entrar. When you log in with Teams, you have to use your whole entire email address. Cuando usted inicie sesión con la aplicación Teams, tiene que poner todo el correo electrónico completo. You'll click next and you'll have to put the password in. Entonces dice que coja próximo y va a poner su clave o contraseña. Del estudiante, obviamente. Then when you log in, this is what you will see. Entonces cuando usted inicie sesión, va a ver esta página o esta pantalla. You will click on Teams, Usted va a escoger Teams. and when you click on Teams, you're going to see your teachers, all your teachers' teams. Cuando usted escoja Teams, usted va a ver todo el equipo o sus maestras. So you see where this says My Homeroom Teacher? Vean donde dice aquí mi maestra principal o maestra de salón de clase. This will be the name of your teacher. Ese va a ser la maestra, el nombre de maestra que le di, su nombre principal. And maybe we'll have the teacher say Miss Frumpkin's puppy. Y quizá la maestra Frumpkin va a decir la maestra perrito de la maestra Frumpkin. So you would click into Miss Frumpkin's puppy's class, Vamos a imaginar que entramos a la página de la maestra Frumpkin. Miss and Perrito. there's going to be an agenda, Va a haber una agenda. and the teachers will explain all of what's inside the agenda to So, you. la maestra le va a explicar todo lo que tienen que hacer en la agenda. Then to join the meetings, you're going to click on morning meeting or afternoon meeting. Entonces, si tiene una reunión, usted va a escoger la reunión de la mañana o de la tarde. Okay, which brings me to my next part. I know this is a lot, Yo sé que es mucho, eso me trae a la siguiente parte. but this is real important. Esto es muy importante. Having a kindergarten child expected to stay on the computer from morning until the afternoon is unrealistic. Ok, teniendo un niño de kinder, estando en el computador, frente al computador de la mañana hasta la tarde, es algo que no va a ser realista. We are not going to get these little babies to sit there all day long. No vamos a tener estos niños sentados en la computadora todo el día. So what we're going to do Lo que vamos a hacer is we're going to divide the class in half. vamos a dividir la clase en dos. And your teachers will tell you who's going where. La maestra te va a decir quién va en diferente horario. Half the class will go in the morning. Mitad de clase va a ir en la mañana, The other half of the class will go in the afternoon. la otra mitad va a ir en la tarde. So the people who go in the morning, they'll click on their meeting and they will have their meeting with their teacher. Los estudiantes que van a estar en la mañana, escogen en la mañana y va a tener una reunión con su maestra. And then the teacher will give them work to do in the afternoon. Entonces la maestra va a dar trabajo que hacer, en la tarde. The people who log in the afternoon will have work to do from the day before Entonces, in the morning. Okay. Entonces los niños que entren en la tarde, la maestra va a dar trabajo para el siguiente mañana. O sea, en la mañana. Okay. If you can't make a morning meeting, you might want to jump on in the afternoon meeting sometime, and that's okay. Okay. Si no puede estar en la mañana por X razón,
puede usar en la reunión de la tarde. But splitting the class in half and only doing a half day online is much better for this young children. Pero solamente partiendo las dos clases de kindergarten o solamente sesión matutina o en la tarde, va a ser mucho más fácil para los niños. All of this information is at that hasdk12.org. Toda esta información está en la hasdk12.org/K. The breakfast schedule is here. El desayuno, hora de desayuno y almuerzo está. The class lists are La here. lista de clases también está ahí. The orientation list will be here. The orientation video will be here. Ok, la orientación, el video de orientación que tenemos en estos momentos va a estar también ahí. How to access Teams will be right Y here. también dice cómo accesar o aprender al programa Microsoft Teams, también está ahí. So once you get your student's username and password, you can start logging in. Cuando tú tengas el nombre de estudiante, tu nombre de usuario y su clave o contraseña, puede empezar a entrar. If you have any questions, email me and I'll get back to you quickly. Si tiene alguna pregunta, mándame un correo electrónico que rápidamente le contestaré. But try logging in before you ask questions on how to log in. Trata primero de accesar antes de hacer la pregunta de cómo accesar. The last thing that's on this site is a materials request. You may want to have these materials for your child at home. La otra que faltó explicar es la material que necesita para tener en su casa. They'll need pencils and crayons, erasers and sharpeners. Necesitan lápices, creyones, borrador, sacapuntas, tijeras, Some pegamento. glue stick, sleeves, dry. This is something that your students will need, a nice dry erase marker. Ok, también otra cosa que sus niños van a necesitar es el borrador seco o el marcador seco. And then when they come back to school, they'll need a pencil box, a face mask, a lanyard, tissues, and hand Cuando sanitizer. regresen a la escuela van a necesitar una caja para los lápices, mascarillas, el collar para su ID, servilleta y manito limpia o hand sanitizer. Keep going. Okay, again, and it's right here. Everything that you need is on this page. Todo lo que necesita está en esta página. Okay, web Teams. Let me go back and share this screen one more time. Que voy a regresar y a compartirle nuevamente esta pantalla. Remember the book pickup dates, August 31st and September 1st? Recuerde recoger los libros en agosto 31 desde 12 a 4 y septiembre 1 de 12 a 4. And the site for questions. Y la página para preguntas o el sitio de preguntas. This is the site for questions. Ese es el sitio de preguntas. I am going to open it up for some questions now Voy a abrir para preguntas si tienen. and I'll allow you to unmute yourself. Let's be respectful and listen to the questions that everybody else has to ask. Ok, por favor, sea respetuoso, escuche la pregunta que todos tengan. Se puede quitar en silencio si tienen preguntas para escuchar las preguntas. Okay, and I am going to stop recording at this time.